Right. So now what we will be going to discuss today is we will be going to discuss about like starting the discussion on the disk management. So like last few sessions that we are going to with the this particular session. So we will be going to discuss about the disk management. That what we are going to cover here is the how we will be going to do the like partitioning on the Linux environment. So like before we will be going to do that one, let me show you one interesting thing here. Right. So if you look at the disk management, hope you everyone can see this presentation, right? The whiteboard. Yes, sir, we can see. Right. The first thing that we have to discuss here is a few layers of the. So let's say we have this one, like let's say this is the actual hardware. So like what you mean by the actual hardware is the hard disk, motherboard, everything will be there. So when you do have the actual hardware, all the plugged in hardware will be identified by all the plugged in hardware will be identified by basically that will be identified by motherboard. So to identify those hardware, motherboard have a firmware that is called firmware. There are two different kind of firmware right now. What we are dealing is one is the MBR, the other one is UEFI. MBR stand for Master Boot Record, and the UEFI stand for Unified Extensible Firmware Interface. There are two different kind of firmware. One is the MBR, the other one is the UEFI. The reason why we do have a two different kind of firmware is one, MBR have, because in the older version of the computer, like if you look at the starting point from the computer and recently until up to like 2008 2009, even right now also most of the time we are using the MBR. What MBR does here is it's a firmware to identify your hard disk basically. So you basically you will be having like sorry, not the MBR, actually what we call this as a um, not the MBR, basically that what we call it as a BIOS. BIOS, like BIOS in the sense basic input output system. So it's not a MBR. Sorry, my mistake. So we have a two different firmware. One is the MBR, the other one is the BIOS. One is the MBR, the other one is the BIOS. Let's see. Let's look at the racing. So we do have two things. In order to identify their hardware, we have the BIOS and we have the UEFI. UEFI. Unified Extensible Firmware Interface. Right? So the whole purpose of BIOS or UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, what we really going to do here is we really require either one, like either the BIOS or the UEFI to control your hardware on the Linux and on any operating system. This is like what we define here is for the entire operating system, entire disk management. So what we basically looked at here is uh,
whenever you are going forward with the BIOS have certain limitations. That means you cannot, like, if you want to deal with the hard disk, if you plug more than 2 TB hard disk, BIOS does not able, like, they don't have a capacity or capability to detect the hard drives more than 2 TB. Let's say, like, you are going to use the motherboard firmware as a BIOS and you will be plugged in 4 TB. What will happen there? What will happen there? Input එක 2 TB වුණොත් ඇස්ලා. Input එක ඔයාලට පෙන්නන්නේ, then what you are going to get here actually is only the 2 TB output. The rest of the 2 TB will be waste there, will be not showing you for the disk, like, partition. The partition කරන්න වාට ඉතුරු 2 TB එක පෙන්නන්නේ නැහැ. So that they will definitely not showing to you for the partitioning purposes. So there is a concern like that, right? So then again, whenever you going forward, like, BIOS, for the UEFI of course doesn't have any, like, of course it do have the limitations, but it does not, like, limited to the, like, sizes like TTB sizes, but it will be like you can go to the zettabyte size. Zettabyte in the sense, if you look at the GB, TB, terabyte, petabyte, then again zettabyte, I guess. Yeah, ZB. So you don't have a limitations there. You can go, like, because right now we are dealing with, even if you look at the laptop also, we will be dealing with the laptop, even we do have more than 2 TB hard disk. At least we will be putting the 2 TB to the laptop. So in that case, you should know, you must understand that we will be discussing of one of the important thing that we have to notice it, like, so we should be able to partitioning more than 2 TB hard disk. Of course, in the server environment, you should understand that server environment, we are going to discuss about the more than 2 TB again. More than 2 TB again. So because of that, in today's environment, we will be not going to use the BIOS firmware. If we use the BIOS firmware, like, whenever you are going to deal with the disk management, so what you need to do is you need to do the partition. So that you have to do the disk partition. Partition in the sense, දැන් ඔයාලා Windows machine එකක් ගැහුවොත් එහෙම C drive එකට partition කරනවා. D drive එකට partition කරනවා. E drive එකට partition කරනවා. F drive එකට partition කරනවා. Likewise, you will be doing for the different partition. මේක තමයි partition. මේක partition කරාම මෙයා හදනවා table එකක් MBR කියලා. මේකට අපි කියන්නේ master boot record. What we are saying here is the master boot record. If you are using BIOS, then they are creating the MBR partition table. MBR partition table. But if you are using UEFI, they are creating the GPT partition table. GPT partition. Whenever you are going forward with the MBR also, MBR have a limitations that you can create only 4 primary partitions. 4 primary partitions. But when it comes to the GPT, you can create a, like, 128 primary partition. Of course, we are not going to create more than, like, most probably we will be sticking to the more, like, 10 primary partition. We will be not going beyond that. Like, if you have a multiple storages, like, let's say for example 100 TB storage, still you will be not going to partition the disk to the, like, 128 partition. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Likewise, we will definitely do it. Like, maximum number of, in practical environment also, what we will be doing means most probably, like, maximum 10, not more than that. That is guaranteed. But of course, even though that we have the MBR have the limitation of primary partitions, what we can do is we can create extended logical partition as well. Unlimited logical partition is possible. So what we are going to do in there is either we can create the primary partitions or logical partitions. That is how we are going to do it. So that's how this basic environment we are dealing with, like, whenever you are going to go ahead with the disk management.
Are you clear, guys, on this particular concept? Like the reason why we are using the instead of BIOS part, like BIOS firmware, why we are using UEFI? These two are motherboard firmware. Keep in mind, these two are the motherboard firmware, basic input-output system. That is a software, simply a software to understand the identify the motherboard informations. UEFI also the motherboard software to understand the information about the motherboard. So the disk partitioning is the whenever you are going to create the disk partition, they will be creating two like a different kind of partition table. One is the MBR, the other one is the GPT. So if you are using BIOS, they are using the MBR partition table. If you are using UEFI, they are using the GPT partition table. The partition table also itself, they do have limitations that MBR will be restricted to the 4 primary partitions. GPT will be not actually, it's not a limitation, it's a feature that they have added. It'll be you can goes around until up to the 128 primary partitions, where in live environment it is guaranteed that we will be not break into the 128 primaries. That is the guarantee that I'm having. Because even if you have the storages like SAN, we will be not doing the partitioning into that up to that level. Are you clear, guys, on this? Yes, sir. Do you have any issues, concerns? Do you need more clarification on this regard? So screen එක පොඩ්ඩක් වමට අදින්න එතන භාගයයි තියෙන්නේ. Yes, sir. අනිත් එක. මම දැන් හරිද? හරි. තේරෙනවද ඔක්කොම? අර යට කොටස පේන්නේ නැහැ වුණා. එතකොට සර් දැන් ඔයාලා සමහරක් වෙලාවට මම ඔය මේ දැන් ඔය ඕක වෙනස් කරන්න තියෙන අපේ මේ දැන් අපේ දැන් ලැප්ටොප් එක කරා ලැප්ටොප් එකේ අර සෙටින්ස් වල මේ මොනවාද මුලින්ම එන සෙටින්ස් වල ගිහලා ගන්න ඕනේ මේ BIOS වල ගිහලානේ ඒකේ සර් දැන් මම එකපාරක් එක UEFI එක දැම්මම පස්සේ මේ bootable disk එකක් නැහැ කියලා පෙන්වුවා මට මතකයි. කියන්නේ මම ඒකට අර නෑ ඒ UEFI ඒ ඔයා bootable කරපු එකක් තියෙතිව තමයි UEFI වලට මාරු කරගත්තේ ඒකයි. එතකොට දැන් අපි UEFI වලට ගහනවා නම් අපි ඉතලා BIOS වලින් එක හදලා ඊට පස්සේ තමයි මේ boot කරන්න ඕනද? ඔව් ඊට පස්සේ ඔයා GPT partition table මොකද MBR තිබ්බොත් එහෙම UEFI එකේදී partition table එක detect කරන්නේ නැහැ. දෙකක් මේක. එහෙම නැත්නම් ඔයා UEF BIOS තියෙද්දි ඔයා partition table එක හදන්න ඕනේ UEFI මේ GPT වල. ඒත් ඉතින් එහෙම support කරන්නේ නැහැ ඒකයි. ඔතන benefit එක මොකද්ද සර් දෙකේ තියෙන්නේ? benefit එක මොකද්ද ඔය දෙකේ තියෙන්නේ? benefit එක තමයි අර මං කිව්වේ දැන් UEFI එකේ ඔයා යනවා නම් ඔයාට hard MB ඔයා BIOS කියන BIOS firmware එකේ ගියා කියන්නේ එතකොට උට detect කරගන්න පුළුවන් partition maximum size එක hard disk එකේ 2TB විතරයි. ඔයා computer එකට 4TB එකක් ගහලා BIOS තියාගෙන partition කරන්න ගියොත් ඌ පෙන්නන්නේ 2TB කියලා විතරයි hard එක. එතකොට ඔයාට අනිවාර්යයෙන් UEFI යන්න ඕනේ. UEFI තිබ්බොත් විතරයි ඒක petabyte වලට එනකම් පෙන්නනවා. ඕන ප්‍රමාණයක්. Clear? ඔව් සර්. yes sir. thank you sir. එතකොට UEFI කියොත් ඔයාට partition table එකේ එන්නේ GPT partition table. GPT ආවොත් primary partition 128ක් වෙනකම් පුළුවන්. හරිනේ. අනිත් එකට ගියොත් එහෙම primary partition 128ක් බෑ කියන්නේ. ඔයාට primary partition එයා දෙන්නේ හදන්න MBR partition table එකේ 4යි. primary partition නේ. primary partition දෙන්නේ හදන්න 4යි. ඒ වගේ ඒ දෙකේ limitations තියෙනවා. ඒතර ඔයාලා UEFI එකට ගියාට පස්සේ ඔයා partition කරාට පස්සේ අපි දැන් මම පෙන්නන්න ඊට පස්සේ වෙන දේ.
I'll show you what is going to be happen in the disk management. So then GUI තියෙන BIOS settings තියෙනවා නේද? GUI තමයි ගොඩක් දැන් එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක මකලා ඒ කියන්නේ අපිට ඕන එක මේව කරත හැකියි. ඒ කියන්නේ එක remove කරලා ඕන එක කියන්නේ BIOS settings එක දැම්ම හැකිද ආයේ flash එකක් කරලා? ඔයාට ඕන නම් BIOS එකකින් දාන්න පුළුවන් ඒක අවුලක් නැහැ. එහෙමත් ඒක කරන්න පුළුවන් ඒක අවශ්‍ය ඕනම නම් කරන්න පුළුවන්. දැන් අවශ්‍ය නම් ප්‍රශ්න නැහැ. කියන්නේ ඔයාට ඕන UEFI දාන්න පුළුවන් BIOS දාන්න පුළුවන් කැමති එකක් කරන්න පුළුවන්. අර අපි මේ BIOS වලට password එක දැම්මම අපේ machine එක එතනින් එහාට on කරන්න බෑනේ නේ දන්නේ නැත්නම්. ඒක password එක. එතකොට දැන් ඔය දැන් මේ දාන්න පුළුවන් එකේදී ඔක මකලා දැම්මොත් හරියි. ඒත් දැන් ඒ කියන්නේ එතකොට දැන් මේ දැන් BIOS දාන්න පුළුවන් කේ අපිට නැති දාති කොහොමද දාති රීසෙට් වෙනවනේ. ඔව් ඒ තමයි දැන් මේ අපි BIOS වලට password එතකොට දැම්මම දැන් මම දාපුවම රීසෙට් වෙනවා. ඔය ඉස්සෙල්ලා අහලා තියෙන්නේ මේ මුකුත් කරන්න බෑ මදර්බෝඩ් එක ගලවලා විසි කරන්න වෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්. ඒ කියන්නේ දැන් අර ඔය සිස්ටම් එක තියෙන නිසා නෑ එහෙම නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයා BIOS රීසෙට් කරොත් හරියද? මදර්බෝඩ් ගලවන්න දෙයක් නෑ. ඔය මුකුත් වුණේ නෑ සර් CMOS එක ටිකක් ලොක් ගලවලා තියලා දැම්මා. ඔව් CMOS එක ක්ලියර් කරන් වැඩේ හරි. එහෙම කරන්න ඕනේ නෑ ටෙනිල්. ඒ කියන්නේ මදර්බෝඩ් එක BIOS password දාලා තියෙනවා නම් මතක වුණොත් කෙලින්ම CMOS එක ඒ කියන්නේ මදර්බෝඩ් එකෙන්ම BIOS රීසෙට් කරන්න පුළුවන්. CMOS එක තියලා ගැලවුවා තිබ්බා ඔන් කරා ආයි ගැලවුවා ඔන් කරා. එච්චරයි. එහෙම විසික් කරන්න ඕනේ නෑ. ඒ බොරු කතාවක්. ඉස්සරවත් එහෙම කරන්න ඕනේ නෑ. ඒ අර RAM share එකම ගියොත් ඒක RAM share එකක් නේද එහෙම බෝඩ් අයින් කරලා බෝඩ් පිටින් අයින් කරනවා. බෝඩ් පිටින් අයින් කරන්න ඕනේ ඔය chipset වලට vulnerabilities ආවා. sorry vulnerabilities. බෝඩ් පිටින් අයින් කරන්නේ එතකොට වෙන්න දෙන අයගොල්ලන්ගේ අලුත් බෝඩ් එකට දාගන්න. Right. So like now you know what this exactly this is what we call it as a hardware. Hardware like it will be having either the BIOS or the UEFI. But if you look at in today's environment, most probably you will be dealing with the UEFI. Whenever the next step is once you identify this one, so you have the operating system kernel, OS kernel. So OS kernel, this is I'm talking about very much related to the Linux environment. So let's say this is the Linux kernel. Linux kernel. So Linux kernel need to identify Linux kernel need to identify hard drives, hard disk. Basically, the way that they are going to identify the hard disk is through the dev file. So we have discussed about this dev file. This is the device interpreter. What it really means by the device interpreter is they try to understand or identify the devices. Normally, the way the Linux kernel, the Linux kernel is how the Linux kernel is identifying the how the Linux kernel is identifying the hard disk is by using the like as a SCSI disk. SCSI disk.
there are different kind of SCSI disk is one type of disk identifications, dissimulation mechanisms that they are going to identify. That is, we call it as a SCSI disk. So all the, like, let's say if you have physically plugged a device to the computer and if you install the operating system onto the physical computer, that particular computer will be identify these devices as a dev, like first device. If you have a one device disk, like it will be identified at SCSI disk. SD stand for SCSI disk, A stand for that is the first disk. Our disk එකක් ගැහුවොත් එහෙම dev SDB. තව disk එකක් ගැහුවොත් එහෙම dev SDC. dev SDC. තව disk එකක් ගැහුවොත් එහෙම dev SDD. තව disk එකක් ගැහුවොත් එහෙම dev SDE. Likewise, they are going to identify the disk based on the as a emulated as a SCSI disk, identified as a SCSI disk there. SCSI disk එකක් විතර තමයි SDA, SDB, SDC. තව 3 4 වෙනි disk එකක් ගියොත් එමේ SDD, SDE, SDEF. Likewise, they will be identify the different kind of disk there as a SCSI disk. So that is how the Linux is behaving. So once you identify, you have a different kind of tool to doing the partition. For the partitioning purposes, you have a different kind, actually mainly two different tools. So one tool, what we call it as FDisk tool, the other one is the GDisk tool. Why we do have a two different tools is to do the partitioning. One is FDisk tool is to, like, what they are going to do is they will use the FDisk, like if you are using the MBR, make a FDisk tool like use කරන්න MBR use කරනවා, master boot record එක. GDisk එක support කරනවා both MBR partition table and the GPT partition table. That's why we are having two disks separately. Normally, FDisk tool will support only for the MBR master boot record. GDisk will support for the both MBR and the GPT, GUIDed partition table. So in today's environment, what I'm recommending is you to use the GDisk tool rather than the FDisk tool, because that is the newly introduced and featured tool that you can use it there. So once you've done the partitioning, let's say if you have created 3 partitions there, your dev SDA device will be going to 3 different partitions. One will be identified as SDA1, that is the first partitions. The second will be dev SDA2. The third one will be dev SDA3. 3 partitions 3ක් කැඩුවා. දැන් SDB disk එක කැඩුවොත් එහෙම partition දෙකකට, එතකොට ඔයාලට පෙන්නනවා computer එකේ SDB1, ඊළඟ එක පෙන්නනවා SDB2. මම මේක practically කරනවා ඔයගලන්ට. practical කරනවා මම මේ දැනට නිකන් මේ theoretical part එක කියන්නේ. ඔයා partition කරපු ගානට ඒකේ numbers පෙන්නනවා. SDA1, SDA2, SDA3, SDA4. එතකොට SDA කියලා ගන්නෙ, if you look at the SDA, what it really going to look at here is the entire hard disk. When you see the SDA, SDA1 is the first partition of the SDA disk, SDA2 is the second partition of the SDA disk, SDA3 is the third partition of the SDA disk. Likewise, they are going to go. So that's exactly they are going to use.
Is it clear guys? So can you repeat it again? මොකද repeat කරන්න ඔය තුන්වෙනි ඔය F disk එකයි G disk එකයි එතන කිව්ව තැන. ඕනේ? So are you clear like these things, like how they are going to identify the disk? disk එක identify කරගන්න විදිය තියෙනවා. දැන් මේකේ වෙන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් Linux OS එකක kernel එක hard drive එකක් ඔයා pen drive එකක් ගැහුවොත් එහෙමයි. මොනම જાති hard drive එකක්, pen drive එකක්, external hard disk එකක් ඕනම එකක් Linux machine එකකට plug කරොත් එයා ඒක emulate කරලා identify කරගන්නේ SCSI disk එකක් විදියට. SCSI disk. SCSI disk. ඒක ඇවිල්ලා ඒක protocol එකක්. disk identify කරන protocol එක. දැන් උදාහරණයකට disk identify කරන එක protocols තියෙනවා. SCSI disk එකක්, fiber channel තව එකක්. ඔය වගේ එක method තියෙනවා fiber channeling කියන එක, FC කියන එක. දැන් mainly Linux වලදී disk එකක් identify කරගන්න mainly SCSI disk එකක්. හරි. එතකොට ඔයාලා disk එක පළවෙනි disk එකක් ගහුවම නම් 1 TB disk එකක් ගහුව කියන්නේ 1 TB disk එකක් ගහපු ගමන් ඒ disk එක අඳුර ගන්නවා dev SDA විදියට. දෙවෙනි hard disk එක තමයි දෙවෙනි එකක් ගැහුවොත් එහෙම දෙවෙනි hard disk එක ගැහුවොත් එහෙම ඔයා 2 TB එකක් ඒක automatic identify කරගන්න SDB කියලා. තුන්වෙනි එක 2 TB ගැහුවොත් එහෙම ඒක identify කරගන්න SDC කියලා. ඔය වගේ disk වෙනම identify කරගන්න SDA, SDB, SDC කියලා. Separately they are going to identify. Linux එක කරන්නේ මොකක්ද? දැන් හැබැයි ඔයා virtual machine එකක disk එකක් attach කරා කියන්නකො. By default virtual machine එකකදී ආ disk එක emulate කරගන්නේ virtual disk එකක් විදියට. ඒක එයා ගන්නේ virtual disk එකක් විදියට. එතකොට ඔයා පළවෙනි disk එක attach කරන එයා ගන්නේ dev VDA කියලා. දෙවෙනි disk එක ගන්නේ dev VDB විදියට තමයි එයා detect කරගන්නේ. ওই විදියට තමයි එයා detect කරන්නේ. වෙනම තමයි detect කරන්නේ. Okay sir. හරි. ඊට පස්සේ දැන් disk එක ගැහුවට පස්සේ දැන් disk එකක් computer එක නිකන් disk එක ගහලා එහෙම තිබ්බට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක අපි partition කරන්න එපා use කරන්න මුලින්ම. ඕනනම් entire disk එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒක partition කරන්න. partition කරනකොට කරන්නේ partition වලදී අපි use කරනවා commands දෙකක්. ඒ කියන්නේ tool දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි fdisk tool එක. අනිත් එක තමයි gdisk tool එක. අර C drive, D drive, E drive, F drive විදිහට කඩන්නේ. ඒතර fdisk tool එකේ use කරන්නේ fdisk tool එක සාමාන්‍යයෙන් support කරන්නේ mbr partition table එකට. gdisk tool එක දෙකටම support කරනවා. ඔයාට ඕන නම් mbr partition table එක ගහන්න mbr ගහන්න පුළුවන්. gpt ගහන්න ඕන නම් gpt ගහන්නත් පුළුවන්. partition table ಜಾති දෙකම support කරනවා gdisk tool එක. Yes sir. So දැන් G part අපි අර මේ Linux වල වැඩ කරන මේ graphical environment කියන එක G part කියලා G part කියන්නේ GUI එකේ තියෙන tool එකක් ඔයාලට දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක බලන්න මේ MBR එක ඒවද එහෙමද? නෑ ඒත් partition කරන tool එක G part ඔයගේ tool ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ terminal එකේ කරන tools දෙක තමයි මේ කිව්වේ. G part කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ GUI environment. genome GUI එක දැම්මොත් එහෙම GUI එකේ තියෙන්නේ G part කියලා. KDE genome environment එක දැම්මොත් K part කියලා තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. K part මගේ කියන දාලා මොකක්ද විදියට. K part එක තමයි ඒ කියන්නේ. ඒක අර ඒක ඔයාට ඕන tool එකක් දාන්න පුළුවන් එතන. හරි සර්. Okay. Clear ඒක? Yes sir. G part එතකොට ඒක GUI base. මම මේ කතා කරන්නේ තනිකරම terminal base එක. fdisk gdisk tool දෙකයි තියෙන්නේ. ওই tool දෙකෙන් තමයි partition කරන්නේ. එතකොට ඔයා SDA hard drive එකේ dev SDA hard drive එකේ කඩන පළවෙනි partition එක එනවා dev SDA 1 කියලා. දෙවෙනි partition එක එනවා dev SDA 2 කියලා. තුන්වෙනි partition එක එනවා dev SDA 3 කියලා. ඔය වගේ partitions වෙනම එනවා. එතකොට SDB එක ගත්තොත් එහෙම dev SDB 1, SDB 2, SDB 3, SDB 4 ඒ වගේ partition කඩන්න පුළුවන්. එතකොට එතනදිස දැන් අපි අර hard එකක් use කරනවා නම්
SDA ඊට පස්සේ pen එකක් ගන්නවා නම් SDB එහෙම නේද? එහෙම දෙන්නේ. එහෙම නේද? ඔව් ඔව්. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕන නම් ඉන්බිල්ම hard disk දෙක තුනක්ම දාලා තියෙනවා ඒත් ඒ විදිහට තමයි identify වෙන්නේ. හරි. හිතන්නකෝ ඔයා hard disk 3-4ක් දාලා තියෙනවා කියලා. hard disk 3-4ක් දාලා තියෙනවා නම් පළවෙනි hard disk SDA පළවෙනිට ගහපු එක දෙවෙනිට ගහපු එක SDB තුන්වෙනිට ගහපු එක SDC හතරවෙනිට ගහපු එක SDD. ඒකේ ඇතුළෙත් ඊට පස්සේ ඒ අපි හිතමුකෝ පළවෙනි හાર્ඩ් එකේ ඇතුළෙත් මේ අපි පාර්ටිෂන් එක කඩනවා නම් තමයි SBA1 කියලා ඉන්නේ නේ. ඔව් පළවෙනි hard එක කොහොමද partition කඩන්න ඕනේ ඔයාලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාට නිකන් හිතන්න Windows machine එක machine එකට install කරද්දී ඔයා partition කඩන්නේ නැද්ද C drive D drive කියලා? කඩනවා. ආන්න ඒක තමයි. partition කඩන්න ඕනේ. මේකෙත් ඒකම කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ C drive D drive වගේ මේකෙත් partition කැඩිලා කරන්න ඕනේ. නැත්තම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එක්කෝ මුළු hard එකම partition කරන්න පුළුවන් තනි එකක් විදියට C drive එක විදියට. එහෙම නැත්තම් partition තව කඩන්න පුළුවන් C drive, D drive, E drive අර ඔයාලා Windows වල කරන process එකම තමයි මෙතන කරන්නේ. තේරෙනවද සර්? Yes sir. Any other questions? Anything else guys? තාම ප්‍රශ්න තියෙද ඔයාලට? වෙන මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද මට පේන්නේ අනිත් උන්ට ප්‍රශ්න නැද්ද නැත්නම් උන්ට තේරෙන්නේ නැද්ද මට? ආමඩ් ට්‍රිපල් ඒ ආමඩ් නිකන් ඒ ලෙවල් රිසල්ට් එකක් වගේ. ඒ තුනයි ආමඩ්. ඒ තුනයි ආමඩ්. ට්‍රිපල් A ඈ? ආමඩ්. ආමඩ් කෝ නැද්ද සත්‍යයක් නැද්ද? ඒ තුනයි ආමඩ් කෝ. ඌ නැද්ද නැත්නම් මේ සෙෂන් එකේ නැද්ද ඒක? තේරුණාද කියපු එක ආමඩ්? Yes sir. So what I have explained in Sinhala also you got it right? Yes sir. Yes. Sure right? Yes. Okay then Vinushan like I guess Vinushan is a Sinhala person right? Vinushan. Sinhala neda? Tamil. Vinushan are you there? Sure ne? Alright. Okay. Right. දැන් මෙතන පැහැදිලිද එතකොට මේ ටික ඔලුවට දාගන්නවා. That is what you need to crystal clear understood what we are discuss here. Like if you were not able to understand or identify what we will be discussing right now, so you will be not able to understand entire disk management concept guys. So once you done the partitioning, the next step is you need to do the formatting. So once you complete the partition, so you have done the partition, then each and every partitions like dev SDA 1, in order to make it usable to the end user, you need to do the formatting. You need to format it. To do the formatting, you will be able to use a different, like mainly we are using the mkfs command, stand for make file system. So here we are dealing with the different kind of commands, make file systems. So we do the formatting. Like oyala format karan ntfs ekata format karan. So in Linux environment, we have a different kind of file system supported by default. Like main file system that they are using is xfs, ext4. These are the two major file systems we are right now utilizing. But earlier we have the ext3 as well, but right now that is not going to use. And then again we have another one called btrfs, or rather we call it a butterfs. So these are the major and famous file systems which are supported by the Linux kernel. So you can use the mkfs command, like if you want to format it, what you can do is mkfs -t, you have to mention the file system type that you are going to format it,
and define uh, the partition that you are going to format it. mkfs minus t ext4 dev sda2. Likewise, you must mention what is the file system that you are going to create, make it. So once you've done it, so still the end user will not able to it will not visible to the end users. Let's say for example දැන් ඔයාලා හිතන්න Windows එකේ empty hard drive එකක් ගහලා හිතන්නකො external drive එකක් කියලා. ඒක එකපාර use කරන්න බෑ. ඔයා disk management වලට ගිහිල්ලා right click කරලා මුලින්ම format කරන්න ඕනේ. format කරද්දී ඌ පළවෙනියට අහනවා මේක partition කඩන්නද? ඕනනම් වෙන වෙනම partition දෙකකට කඩන්න පුළුවන්. partition දෙකකට කඩලා ඊළඟට කරන්න තියෙනවාට ඒ partition දෙක අරගෙන ඒ partition දෙක format කරලා ඊට පස්සේ ඔයා කරන්නේ ඒ format කරපු පළියට use කරන්න බෑ. ඔයා letter එකක් assign කරන්න ඕනේ. ඔයාට cover හරි එන්න user ගන්න නම් C drive එක හරි D drive එක හරි E drive එක හරි මොකක් හරි usable drive letter එකක් assign කරන්න. Let's say for example C O D D drive, E drive, F drive, G drive, whatever the user need to assign a drive letter and ask them to use it. So then only you can use the G drive, go to the my computer, double click on the G letter, and then you can create the files, folders, whatever you really require, you can do it there. Whatever you really require, you can do it there. That is possible, right? So in here, once you complete the formatting, next the last step that you need to do is, here we don't say the assigning the drive letters. What we are saying is the concept called mounting, or we need to mount the device. What we call it as the terminology that we are using here is the mount. We are doing the mounting. That means we will be need to map the formatted device to an existing folder location. හිතන්නකො යාට ඕනනම් මෙතන folder එකක් හදන්න පුළුවන් mkdir කියලා ගහලා root එකේ හදන්න පුළුවන් pen drive කියලා. ඊට පස්සේ කරන්නේ මෙතෙන්ට mount කරනවා. සරල දෙයක් ලොකු දේවල් නෙමෙයි. mount කියන command එක ගැහුවා. dev sda1 එක root pen එකට. ඔච්චරයි. enter කරපු ගමන් ඕක mount වෙනවා. දැන් ඔයාට root pen එකට ගිහිල්ලා ඔයා save කරන ඒවා ඔක්කොම save වෙන්නේ අර dev sda device එකේ. ඔයා මොනවා කරත් ඒ ටික save වෙන්නේ sda device එකේ. That is called mounting. What we are going to do is we will be mapping the formatted device to an existing folder location. ඒක exist වෙන folder එකට තමයි දාන්නේ. Clear දෙයක guys ඔයාලට? Are you clear guys? Do you have any issues, concerns so far what we have discussed? Sir, මේ mount device SDA අර pen එක ඒ කියන්නේ මේ pen එකට ඔය අපි කියවුවේ දැන් mount dev SDA1 root/pen කියලා. ඔව්. එතනින් වෙන දේ ටිකක් ආයෙ ඒ කියන්නේ මේක mount කරන. ඒ කියන්නේ device එක map කරනවා ඔයාට use කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ device එක මේ folder එකෙන් open වෙනවා කියලාද කියන්නේ? නෑ. ඔයාගේ dev sda device එක map කරනවා root pen එකට. එතකොට ඔයා root pen folder එක cd කරලා access කරාම ඇත්තටම ඔයා access කරන්නේ dev sda device එක. හරි. තේරුණාද ඒක? ඔව්. තව මොහොත ප්‍රශ්න තියෙද? ඒක තව clear නැත්නම් අහන්න. මම explain කරන්නම්. clear කරලා දෙන්නම්.
If you do have any questions, concerns, just let me know, then I can explain it from the beginning again. ඉතින් ඔයාලට තේරුණා නේද පැහැදිලිවම කතන්දරේ? සර් දැන් ඔතන අපි මට අපි පෙන් එකට not txt කියලා ෆයිල් එකක් දැම්ම කියන්නකෝ. ඔව් පෙන් ෆෝල්ඩර් එකට නේද ඔයා කියන්නේ? ඔව් පෙන් ෆෝල්ඩර් එකට අපි sample.txt කියලා ෆයිල් එකක් දැම්මා. එතකොට ඒක සේව් වෙන්නේ SDA1 වලද? අන්න හරි. ඒ ඩිවයිස් එකේ සේව් වෙන්නේ. එතකොට ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට දැන් මේ මවුන්ට් කරපු ඩිවයිස් එකක් අයින් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයා ඉජෙක්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ. දැන් පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් මවුන්ට් කරාට පස්සේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් ඩ්‍රයිව් එකක් අසයින් කරාට පස්සේ ඉජෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතනත් unmount umount කියලා කමාන්ඩ් එක. අපිට unmount කරන්න පුළුවන්. dev sda1 කියන ෆයිල් එක unmount කරන්න පුළුවන්. ඕක unmount කරපු ගමන් ඔයා ගිහිල්ලා ආයි දැන් මේ ෆෝල්ඩර් එක හදපු එකක් ඉඳ root pen එක තියෙනවා. ඔයා ගිහිල්ලා cd කරලා root pen එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අර ෆයිල් එක හෙව්වොත් ls එකක් ගාලා ඒ ෆයිල් එක නැහැ. හේතුව අර ඔයා ඇත්තටම සේව් වෙන්නේ අර ඩිවයිස් නිකන් ඔයාගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් වගේ තමයි එතකොට. හරි හරි. තේරුණාද? ඔව් සර්. දැන් අපි ආයෙ පාරක් ගිහලා මවුන්ට් කරාට පස්සේ අර ෆයිල් එක ආපහු පෙන්නනවා. ආයි තියෙනවා ඉතින්. මොකද ඒක අර ඩිවයිස් එකේනේ තියෙන්නේ. ඒක කරප්ට් වෙලා නැහැනේ. ඒ විදිහටම තියෙනවා ඒක. හරි සර්. thank you. ඔයාලා නිකන් පෙන් එකක් Windows machine එකට ගහලා පෙන් එකේ data ටික සේව් කරලා eject කරලා ගත්තා වගේ වැඩක් තමයි. ආයි පෙන් එක ගවම අර data ටික හැමම පෙන් එකේ තියෙන. හැබැයි කම්පියුටරේ නැහැ. පැහැදිලිද ඒක? yes sir. කට්ටියටම තේරුණාද මේක? Does anyone have any questions, any issues, concerns related to this one? Anything that you need to know? ඒ වැඩේ නියමයි. That is basically, that's how it's actually the Linux works. Right. So this is actually like, this is what we will be calling an disk management in Linux environment. This is basically what we are going to do. This is basically what we are going to do. The interesting thing that you need to know here is another thing. Whenever you use the mount command, this command, these are actually, keep in mind, this is not a persistent mounting. Persistent in the sense, when you reboot the server and take it again, your entire content, like whatever the things that you have mounted into the Linux environment, will be vanished and you need to remount it. වෙන්නේ මේක persistent නෑ. ඔයා machine එක reboot කරලා ගන්නකොට, reboot කරාට පස්සේ reboot කරනකොට mount කරලා machine එක reboot කරොත් අර mount කරපු command එකෙන් mount කරපු ටික data මොකුත් එන්නේ නෑ. data ටික එහෙමම තියෙනවා. හැබැයි mount point එක නැති වෙනවා. මේ root pen එකේ දැන් අර dev sda1 device එක නෑ mount වෙලා. හේතුව ඒක persistent නෑ. reboot across the reboot අර mount command එකේ mount කරන එක persistent නෑ. එතකොට ආයි මොකද කරන්න ඕන? manually ආයි මේ mount command එකම ගහන්න ඕන. ඔයාලට use කරන්න ඕන නම් මේ dev sda device එක. එහෙම නැත්නම් දැන් හැමතිස්සෙම ඕක දැන් live environment, live servers වලදී යද්දි when you are going with the live servers, it's not practical because there are hard disks which you need to persistently mount it even with the reboot. So we can't say that we don't want any devices at the reboot, like the persistency is not there. So we really require the persistency except for the pen drives, right? In that case, if you want to mount anything persistently, we are going to do that. And we have a file called etcfstab. This is the file. This is very critical file, and whenever you are going to edit this file, you must be carefully editing. We have a etcfstab file which is we really require to do we are going to do the persistent editing.
persistent mount. ඒ කියන්නේ mount එක persistent. ඒ කියන්නේ across the reboot කෙලින්ම තියෙන මම මේක ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාලට practical එකක් දෙයක් කරා මේක තේරෙනවා අනිවාර්ය ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මේක. persistent mount කරන්නේ ETCFS tab එක තමයි. සර් එතකොට persistent disk කියලා එකකුත් තියනවද? persistent disk කියලා එකකුත් තියනවද? අර දැන් අපි SSD HDD SDD කියලා කියන්නේ නෑ ඔයා කියන්නේ මේවා SAS disk ඔය මේ ඊට පස්සේ hard drive HDD කියන්නේ hard drive එක. SSD කියන්නේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ SSD hard disk SSD කියන්නේ මේ මොකද solid state disk solid state එක SSD hard drive කියන්නේ solid state hard drive එක. solid state එක. මේක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ motherboard එකට hard disk එක mount වෙන ක්‍රම. දැන් normal HDD එක ගත්තොත් එහෙම hard drive එක ගත්තොත් ඒක බොහෝ වෙලාවට motherboard එකට plug වෙන්නේ SATA port එකක් කරා. හැබැයි SSD එකක් ගත්තොත් එහෙම SSD එක motherboard එකට කෙලින්ම direct plug වෙනවා මේ අර serial port එකේ. ඒකට අපි NVMe කියලා කියන්නේ. port එකට port එකේ නම NVMe. NVMe SSD කියලා කියන්නේ. ඔය එතකොට SSD hard drive මේ දැන් මගේ machine එකේ දාලා තියෙන SSD එකක් පට්ට ස්පීඩ් ඒ කියන්නේ machine එක boot වෙනවා තප්පර 5ට 10ට. ගම් එහෙම බලලා මෙහෙ බලනකොට machine එක boot වෙලා ඉරයි. ඕක වෙනම hard drive එක 1TB normal HDD එක දැම්මුත් එහෙම ඕක මාසයක් විතර බලන් ඉන්නෝනේ machine එක boot වෙනවා. hard මේ කියන්නේ RAM තිබ්බත් එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. එතකොට තමයි ඔය SSD කියන්නේ ඒ වගේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ hard disk type ඔය අපි use කරන්නේ. hard disk type. So NVMe lane එකේ speed එක බලා ගන්න විදියක් තියෙනවා. NVMe එකේ ස්පීඩ් එක බලා ගන්න කියන්නේ ඔය එක එක tool තියෙන බලා ගන්න එකේ. දැන් Linux වලත් තියෙනවා මං හිතන්නේ tool මම නම් use කරලා නැහැ එහෙම tool එක. හැබැයි එක එක tool තියෙනවා. hard drive එකේ speed බලා ගන්න NVMe. හරි සර් ඒක පැහැදිලි වුණා සර්. තා මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? නෑ සර්. මේ තියෙන SSD hard drive එකක් නේ. මේක නිකන් RAM එක වගේ නේ. කෙලින්ම direct ගහන්න dock ගාලා මේ motherboard එකේ plug in. Any other concerns? Oh. නෑ මම අහන්නේ සර් මේ ඒක දැන් motherboard එකේ ඔය NVMe යන lane එක තියෙනවනේ ඒක bus speed එකක් තියෙනවනේ. ඒ bus නෑ මේක ඒ කියන්නේ NVMe එකේ ඔයාලට bus speed එක නෙමෙයි අත්‍තරම මට device එකේ bus speed එක නෙවෙයි සර් බලා ගන්න ඕන මට motherboard එක support කරන maximum bus speed එක හොයාගන්න. ඒක motherboard එකේ මේ spec එකේ තියෙන provider එකේ. සර් මට සමහර motherboard හම්බෙන්නේ හොයාගන්න මේ කියන්නේ manufacturer කියන්නේ website වලවත් නෑ මේ එහෙම හරියට එහෙම නැති වෙන්න නම් විදියක් නැහැ. මොකද අනිවාර්යෙන් ඌ දෙන්න එපා. දැන් හිතන්නකො Intel ඔය ගිගාබිට් වගේ ඉන්නෝනේ එක එකේ. ඔය නිකන් බලන්නකො Intel ඔක්කොගේ motherboard ගත්තොත් එහෙම bus speed එක එකයි මං හිතන්නේ ඕකේ. ඔය අලුත් ටෙක්නොලොජි එක ආව ගමන් සම්පූර්ණ ඔක්කොම කන පිට ගහනවා කියන්නේ. අර මේ දැන් අර කලින් තියෙන අපි ගාවේ normal hard disk එකක් තියෙන recovery කරන්නදී ඒක දැන් අර concept තියෙන අර magnetic plates උඩ ඔහොම කියන තියෙන්නේ. ඔව්. ඒව වෙනස් වෙනද දැන් ඔය forensic magnet concept එක නම් මේ එහෙම නැහැ දැන් ඒව වෙනස් වෙන ඔක්කොම. සර් ඇත්තටම කොහොමද ඔය recover එක වැඩ කරන්නේ කියන්නේ මොකක්ද ඒකේ තියෙන මේ ටෙක්නොලොජි එක? recoveries වලද? ඔව් සර්. ඒ recoveries වලදී වෙන්නේ මේ file system එකෙන් තමයි ඒක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය hard disk එකේ කරන එක නෙමෙයි file system එක support කරන්නේ. දැන් ඔයා මැකුවත් කරන්නේ ඇත්තටම මේ ඔය එයා metadata ටික තියාගෙන එයා file name එක unlink කරනවා ඔයාගේ metadata set එකේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් මම කිව්වොත් මම මෙන්න මේක ඇඳලා පෙන්නුවොත් එහෙම
දැන් ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ සාමාන්‍ය ෆෝමැට් කරලා දෙන්නේ hard disk එක 0 වලින් fill වෙන එකනේ. ඕ නෑ නෑ පොඩෙන් මම කියන්නම් ඇත්තටම වෙන දේ. හරි මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් මෙතන ෆයිල් එකක් ඔයා හදනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. හරිද? මෙතන වෙන්නේ එක නෑ ගමන. මෙතන ෆයිල් නේම් එක තමයි මුලින්ම දාන්නේ. හරිද? ෆයිල් නේම් එක දැම්මට පස්සේ මේක ලින්ක් එකක් හදනවා මෙන්න මෙතන ෆයිල් නේම් එකට අදාළව තියෙනවා මෙටා ඩේටා. මෙටා ඩේටා කියලා කියන්නේ ඩේටා වල ඉන්ෆර්මේෂන්. ඊට පස්සේ තමයි රියල් ඩේටා. දැන් ඔයා ෆයිල් එක මාකනවා කියලා කියන්නේ සරලම කතන්දරයක් වෙන්නේ. මෙතන මෙහෙම තමයි ලින්ක් එක හැදෙන්නේ. ඔයා ෆයිල් එකක් මකනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ලින්ක් එක අයින් කරනවා. මෙන්න මේ ලින්ක් එක අයින් කරලා දානවා. මේ ලින්ක් එක සරලව මකලා දානවා. මෙන්න මේ ලින්ක් එක සරලව මකලා දානවා. ඒතකොට මේක නැති වෙනවා. මේක නැති වුණාට මෙන්න මේ දෙක data එක set එක තියෙනවා මේ කම්පියුටර් එකේ. මේ ඔයා මකනවා කියන්නේ අන්ලින්ක් කරන එක. හැබැයි මේකේ මෙහෙමයි. delete කරොත් තමයි ෆයිල් එක metadata layer එකෙන් link වෙලා delete වෙලා මැකෙන්නේ. හැබැයි ඕක මේක ඔයා unlink කරොත් එහෙම හිතන්නකො unlink කරා කියලා. ඒ කියන්නේ sorry shift delete එකක් ගැහුවා කියන්නකො. අන්න shift delete ගැහුවම metadata layer එකත් නැකිලා data ටික විතරක් තියෙනවා. මොකද කොයි වෙලාවකත් ඔයා ඕක අපි කියන්නේ zero level format එකක් කරේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ full format එකක් කරේ නැත්නම් මේ data මැකෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. data ටික වෙනම එක store වෙලා. හැබැයි ඔයාට clear කරොත් එහෙම ඔයා delete කරාම space එක පෙන්වනවා. space එක පෙන්වනකොට actual hard එකේ ඔයාගේ පැත්තක තියන් ඉන්න ඔය data ටික. ඕක තමයි වෙන්නේ. දැන් ඔය forensic tool වලින් අපි කරන්නේ මේ entire hard drive එක ගොඩ දානවා කියලා කියන්නේ එළියට දානවා කියලා. මේ පැත්තට ගන්නවා කියලා මේක කරන්නේ මේ metadata මේ forensic tool එකේ ගන්න data ටික extract කරලා ගන්නවා metadata එකෙන් ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා. දැන් මේ දෙකම මැකුණොත් එහෙම ඔයාලට data recover කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි data ටික සමහරලාට ඔය abandoned data විදියට එන්නේ. කියන්නේ කවුරුවත් නැති එකක් විදියට තමයි පෙන්නන්නේ. කරප්ට් වෙලා වගේ. කරප්ට් වෙලත් නෙමෙයි data සමහරලාට ඒත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අර file name එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. garbage name එකක් පෙන්වලා තමයි දෙන්නේ. සමහර හරියට මේක ඔයා ෆයිල් නේම් එක විතරක් අන්ලින්ක් වෙලා තියෙනවා නම් metadata එක තියෙනවා නම් ෆයිල් නේම් එකත් එක්කම ඔයාට data recovery එකදී පෙන්වනවා. ඕක තමයි data recovery එක වෙන්නේ. ඔයා මකනවා කියලා ඇත්තටම කරන්නේ මේක අන්ලින්ක් කරන එක විතරයි. ෆයිල් නේම් එකයි metadata layer එක අන්ලින්ක් කරනවා. තර මේ ඩේට වයිප් කරපුහම රිකවි කරත් ගණඩ බෑ කියන එක කියන්නේ තකට වෙනස සම්පූර්ණීම ඩේට අයින් කළ දාන ඩේට වයිප් කරපුහම ඩේට වයිප් කරනවා කියලා කරනේ සර ඩේට රිකවරි කරත් ගණඩ බැරි විදිහට ඕ ඩේට එක තමයි ටෝටලි සීරෝ වයිප් එකක් කරොත් එහෙම කරොත් ඩේට ගන්න බෑ. මොකද අපි කරනවා එහෙම hard disk එක ඩේට සීරෝ වයිප් කරනවා. ඔය සමහර බැංකු වල එහෙම hard drives computers ඔය charity companies වල දෙනකොට අපි ඒගොල්ලෝ දෙනවා අපිට data එක. ඒක zero wipe එකක් කරොත් එහෙම ගන්න බෑ. data wipe කරොත් එහෙම ගන්න බෑ. data wipe කරනවා කියන්නේ අපි ඔය මුළු entire stack එකම ගලවනවා. file name එකයි metadataයි data හිටම ගලවනවා. එතකොට මුකුත් නෑ wipe කරාට පස්සේ මෙහෙම කරන්න බෑ. ඔයාට wipe කරන්න ඕන නම් කෙලින්ම මේකේ තියෙන command එකක් මේකේ Linux වල වෙනවා dd command එක. dd command එකේ wipe කරන්න පුළුවන්. disk dumping කියලා කියන්නේ. කෙලින්ම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 1TB data hard disk එකක් 1TB hard එකක් wipe කරන්න සාමාන්‍යයෙන් පැය 5ක් විතර යනවා. මොකද totally entirely ගලවනවා wipe කරනවා.
Clear there, guys? Please. Any other questions like you do have to discuss? Anything else? You don't have any issues, right? Yes, sir. I think yes. Okay, great, guys. So with this, actually, guys, I'm going to wind up for today because I need to go out for some personal work. So Okay. we'll definitely meet on next Tuesday. Like we can be able to do the classes like only like another 2 weeks time. We can able to finish it off your lectures. So nothing to worry about it. We'll definitely meet on next Tuesday and we'll go around like 2 to 3 hour sessions and we'll complete the disk management on the next Tuesday. And the Friday also we'll try to complete the rest of the things. So the Friday we'll plan to start the Apache server configurations and I'll show you how to do host a web server there as well. Right. Okay. Okay, sir. So until the next week, stay safe, guys. We'll meet